Today third session of capacitance. So let us start our session now. So dear student, if you go through the question, an electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad. Above ஒரு pattern required. அந்த பேட்டர்ன்ல கெப்பாசிட்டர்ஸ் பேரலாகவும் இருக்கலாம், சீரீஸாகவும் இருக்கலாம், இல்லை ரெண்டு டுகெதராக இருக்கலாம். ஒரு பேட்டர்ன் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, பட் அந்த பேட்டர்னுடைய எஃபெக்டிவ் நெட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மஸ்ட் பி 2 மைக்ரோஃபாரட். இது என்னது? 2 மைக்ரோஃபாரட். அதோடைய எஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் மஸ்ட் பி 2 microfarad in a circuit across a potential difference. Potential difference என எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி கொடுத்துருக்கு. அதோடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து 1 கிலோ வோல்ட்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டுமே கீ பாயிண்ட். 2 மைக்ரோஃபாரட்ங்கிறது ஒரு கீ பாயிண்ட், 1 கிலோ வோல்ட்டுங்கிறது ஒரு கீ பாயிண்ட். A large number of 1 microfarad capacitors available. அதை தான் யூஸ் பண்ணணும். Another capacitor, எல்லாமே identical capacitors have to be used to construct a pattern to give 2 microfarad capacitance. And the entire system connected to a driving potential cell 1 kilovolts. So capacitors are available to him, each of which can withstand, another key point, can withstand a potential difference not more than 400 voltage. In case if we give more than 400 voltage to a capacitor, the capacitor will lose its identity. அதுக்கு மேலே தாங்காது. அந்த கெப்பாசிட்டருக்கு 400 வோல்டேஜ் வரைக்கும் தான் கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே கொடுத்தோம்னா கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸாக ஒர்க் ஆகாது, ஃபால்ட் ஆயிரும். தட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்போ தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் டு பி கன்சிடர்ட் டு கிவ் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிங்கிள் ரோ we are assuming some n capacitors இருக்குன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். How many? n. No idea. n இருக்குன்னு assume பண்ணிக்கிறோம். Okay, the two end point, a ஒரு end point, b another end point னா VAB என்ன கொடுத்துருக்கு? ஆக்சுவலா கொஸ்டின்ல 1000 வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்கு. ஓகே, அதான் 1 கிலோ வோல்டேஜ்னா 1000 வோல்டேஜ் கிவன். இது 1 சீரீஸ். அதில் நம்பர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து n கெப்பாசிட்டர்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். நம்பர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ் என்னன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டருடைய மேக்சிமம் வேல்யூ $400 இருக்கணும். அப்போ அப்ளைங் கண்டிஷன் given condition, then n capacitor into V1, V2, V3 maximum 400 எடுத்துக்கிறேன். 400 எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்? 1000க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். என்ன ரீசன்? we are assuming V1 அதோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம், so that we can minimize number of capacitor. Vnங்கிறது 400 voltage. Then this implies
we can predict number of capacitor in a series. N will be equal to 1000 by 400. 1000 by 400 na 2.5 வருது. Remember student, the n cannot be in fraction. ஏன்னா என்னங்கிறது number of capacitor. Therefore we can assume n equal to 3. We have assumed there are 3 capacitors in a row. 3 capacitors in a row, and let us assume the number of rows. இது single rowல 3 capacitor. இந்த patternல ஒரு n rows m rows னு எடுத்துக்கிறேன். Let us assume the number of rows in the pattern to be m. Understood? So what is the equivalent capacitance of a single row? அதை எதுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்? m rowsக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். Equivalent capacitance of single row. Single rowல 3 capacitor. இது first row, இது second row, இது third row. Similarly, there are so many rows. இந்த patternல ஃபைனலா இதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு? 1000 voltage பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். 1000 voltage battery. 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad. Each capacitance 1 microfarad, 1 microfarad, 1 microfarad. Equivalent capacitance of single row and 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1. Okay, so 1 by c of first row c1 எடுத்துக்கிறேன். Okay, and 1 by c plus 1 by c plus 1 by c equal to 3 by c. 1 by c1. C1 is nothing but effective capacitance of a single row. So C1 equal to C by 3. C oda value 1 microfarad na 1 by 3 microfarad da. What is this? Capacitance of first row or single row. I'll call you. After finishing, no, I'll call you. A capacitance of a single row. ஒரு ரோவோட capacitance என்னது? A series combination 1 by C, 1 by C, 1 by C. So 1 by 3 microfarad. இப்போ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறோம்? இத மாதிரி 1, 2, 3 னா ஒரு m rows இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். So number of rows equal to m. For number of rows m na, what is the net effective capacitance?
effective capacitance of m rows such that each row of capacitance 1 by 3 microfarad. So the n rows mean parallel combination. The parallel combination, the overall effective capacitance C equal to number of rows m, capacitance in each row 1 by 3 microfarad. Correct? So m by 3 microfarad is the effective capacitance. What is given in the question? The effective capacitance C must be 2 microfarad. So both should be equal. The number 2 should be equal to m by 3. This implies m equal to 6. So this is the pattern. What is the final answer? There should be 6 rows with 3 capacitor in each row. 3 capacitor in each row. This is the final answer. Yes, students, and there are 4 capacitors. What is the potential difference given to the circuit? 300 voltage. The question: overall capacitance required, effective capacitance, because it is not asked no overall. Okay, ask obtain equivalent capacitance. What is the application or importance of equivalent capacitance? Once we got equivalent capacitance, we can find the total charge taken from the battery. The total charge taken from the battery. What is an equivalent circuit? The battery end இருக்கல் IAB அது அப்படியே stretch out பண்ணி இந்த ஒயரை straighten பண்ணா எப்படி இருக்கும்? இது ஒரு end, இது நெகட்டிவ் end. ஓகே, நெகட்டிவ் எண்டோட ஒரு கெப்பாசிட்டர், இது 100 picofarad, இது C4. ஓகே, அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போகும். இது C2 200 picofarad. எல்லாமே ஒரே ஒயர், இது ஒரே ஒயர். ஓகே, இது C3 200 picofarad. அந்த ஒயரோட எண்டில் ப்ளஸ் வந்துடுது. ஓகே, இது ப்ளஸ். மைனஸுக்கும் ப்ளஸுக்கும் இடையில உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னது? நெட் வோல்டேஜ் எவ்வளவு? 300 வோல்டேஜ். ஓகே, C2 C3ல ஒரு அடிஷனல் பிரான்ச் போடும். இது C1 C1 equal to 100 picofarad. So dear student, இதுதான் the given circuit ஓட ஒரு expanded form. இது expanded form of the given circuit. இந்த point A, the other point B னா A க்கும் B க்கும் இடையில உள்ள potential difference 300 voltage. இப்போ
the C1 C2 C3 மூணையும் combine பண்ணா அதோட effective capacitance calculate பண்ணலாம். Okay, I'll use here. And C2 C3 சீரீஸ்ல இருக்கு. அதில் C23 ஓட வேல்யூ and C2 C3 divided by C1 plus C2 plus C3, correct? இதான் C2 C3 இதோட வேல்யூ C2 C3 each 200 200, so 200 into 200 then 200 plus 200 micro picofarad. So 200 plus 200 வந்து 400 400 one time is 2 time, so after cancellation is 100 and picofarad. Very important, the capacitance of C2 C3 together C23 100 picofarad. Understood? I continue here. Now we can combine C1. But C2 C3 and C1 parallel இருக்கு. அதனால effective capacitance of first capacitor, second capacitor, third capacitor மூணையும் connect பண்ணா 100, இது ரெண்டையும் combine பண்ணா 100, so 100 plus 100 picofarad எவ்வளவு வருது 200 picofarad. But C, the total branch C1 C2 C3 ஓட effective capacitance வந்து 200 picofarad. The 200 picofaradங்கிறது suffix என்ன எடுத்துக்கலாம் C123 ன்னு எடுத்துக்கலாம். C123 equal to 200 picofarad, C4 வந்து 100 picofarad. இது ரெண்டுமே என்னது again சீரீஸ்ல இருக்கு. C4 C123 in series combination. In series combination effective capacitance C4 into C123 divided by C4 plus C123 and picofarad. Then what about C value? C4 100, C123 200, 100 plus 200 300 and picofarad. So இது 100, இது 3, so 200 by 3 picofarad. What is the effective capacitance? 200 by 3 and picofarad. ஒட்டுமொத்தமா இந்த சர்க்யூட்டோட effective capacitance எவ்வளவு 200 by 3 picofarad. Once effective capacitance known, and V ஓட value or C ஓட value என்ன formula? C equal to total charge taken and potential difference. This definition of capacitance. From this we can find the Q. What is the charge taken from the and battery? Q equal to CV. C into V. C equal to 200 by 3 and picofarad. V 300 voltage. So between 300 and 3 into 2 600 picocoulombs. What is the charge? 300 picocoulombs. This is a total charge. So the total charge 300 picocoulomb. Now what is the charge across C4 in a series combination?
இந்த சீரீஸில் டோட்டலாக என்டையர் சர்க்யூட்டில் எவ்வளோ இருக்கும்? 600 பிகோ ஃபாரட் இருக்கும். ஐ யூஸ் ஹியர் so charge across the capacitor 600 picofarad. Charge across the capacitor 600 picofarad. Okay, dear student, the calculation check பண்ணுங்க. Between 300 and 300. So what is Q? Total charge taken, and 20,000 and pico coulomb. Or 2.0 into 10 power minus 8 coulomb. This is total charge and taken from the cell level 2.0 into 10 power minus 8 coulomb. So 2.0 into 10 power minus 8 coulomb determine the charge and voltage across each capacitor. And charge across the capacitor C4 and 2 into 10 power minus 8 coulomb. And what is the potential drop? Potential drop V equal to Q by C. And Q ங்கிறது 2 into 10 power minus 8. C ங்கிறது Q by C 100 pico farad. அதை டிவைட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும்? V4 கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் சார்ஜ் இப்படி தான் வருது ஆக்சுவலாக. என்ன பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட்டு. இதில் சார்ஜு இங்கே வாட் இஸ் Q வேல்யூ? 2.0 into 10 power minus 8 coulomb. இவ 2 செப்பரேட்டாக புரியுது. இப்போ 200 C2 3 வந்து how much? 100. இது ஒரு 100, இது ஒரு 100. ரெண்டுமே இந்த ரெண்டு பிரான்ச் இதுலேயும் ஒரு 100, இது ஒரு 100ங்கிறதுனால ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணோம். இப்போ இதில் வந்து C1 வழியாக 1.0 into 10 power minus 8 coulomb. Straight branch வழியாக again 1.0 into 10 power minus 8 coulomb வரும். இது ரெண்டும் கனெக்ட் ஆகி இங்கே திரும்ப across C4 எவ்வளோ வரும்? And 2.0 into 10 power minus 8 coulomb வரும். இதுதான் கான்செப்ட். இந்த பேசிஸில் now we can find the total not total voltage across each capacitor. Voltage across each capacitor. I use here voltage across capacitor. What is charge on C2 C3? C2 C3 we can take now the suffix Q3 and Q2. Q3 and Q2 equal to 10 power minus 8 coulomb. 10 power minus 8 coulomb. Q2 Q3 and Q1 also equal to Q1. Then what is V1? V1 equal to and Q1 by C1. And Q1 equal to 100, C1 equal to 100, so 100 by 100. 100 10 power Q1 equal to not 100, Q1 equal to 10 power minus 8. Q1 equal to 10 power minus 8. And C1 equal to 100, 10 square is equal to
10 power minus 10 volts. இதான் V1. So 2 into 10 power minus 8, that is 2 into 10 power minus 8, that is a no, charge. wait. The total charge Q equal to 2 into 10 power minus 8. But within the branch, the upper branch effective capacitance 100. The lower branch effective capacitance 100 na the equal divide ஆகும். Sir, இப்போ நம்ம C4 தானே சார் பார்க்கணும். அப்போ 100 picofarad தானே சார். Okay, listen to me. But Q1 ங்கிறது 10 power minus 8 and C1 ங்கிறது 100 picofarad na pico 10 power minus 12 into 100 10 power minus 10. Then எவ்வளோ வருது ஆக்சுவலா 100 வருதா 100 volt வருது. இப்போ V1 ங்கிறது 100 volt. Similarly, and now V2 Q2 by C2. Again Q2 equal to 10 power minus 8 and C2 200. So 200, so 2 into 10 power minus 10. अब एवलो வருது 100 by 2 50 வருதா 50 volt வருது. V2 equal to 50 and V3 also 50. V2 50, V3 50. 50 plus 50 100 இது ஒரு 100 ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகும். இது 100, இது 100, இது 50 plus 50 100 ஆயிடுது. Next V4 required. V4 equal to Q4 by C4. இப்போ Q4 ங்கிறது 2 into 10 power minus 8. C4 ங்கிறது 100 picofarad. அப்போ 10 power minus 10. அப்போ how much வருது 200 voltage வருது. So what is the voltage across C4 200, voltage across C1 இதில் ஒரு 100, C2 C3 வந்து and 50 50. Okay, then so 50 50 100 ஒரு single line எடுத்தீங்கன்னா 50 50 100 100 plus 200 300. What is the net voltage 300. So this is the separation of this question. It's nice question.